Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a shocking incident on Wednesday, 5 men under the influence of alcohol got into an argument with a bar and restaurant owner, assaulted him and fired at his partner in Shirley. Anjuna police have arrested the man who fired from the pistol, James D'Souza, 44 years, of Dulair Mapsa, and 2 others. 2 more accused are absconding. Now on Thursday, the court has granted 5 days remand to Anjuna police of 3 accused, James D'Souza, Suraj Singh and Mohammad Sharid, in the attempt to murder case at the restaurant in Sholem. Now, Team Herald reached the spot on Thursday morning and got more details on this case. Now, as per our sources and information, 5 men under the influence of alcohol got into an argument with the bar and restaurant owner, assaulted him, and fired at his partner in Seoulin. Anjuna police have arrested the main person, the man who fired from the pistol, James D'Souza, who's 44 year, from Dulair Mapsa, and 2 others. However, 2 more accused are absconding. Here's more. And now we will tell you the reality of what happened in Seolim, wherein a shootout happened. It seems 5 men under the influence of alcohol got into an argument with a bar and restaurant owner, assaulted him, and then fired at his partner in Seolim, that too on Wednesday. Now, Anjuna police have arrested the man who fired from the pistol, that is James D'Souza, 44-year-old, a resident of Dulair Mapsa, and 2 others. 2 are still absconding. Now, what actually happened is that they entered the restaurant and then there was an argument wherein they also abused the owner and his partner and damaged some glasses, and thereafter removed a pistol and fired at a co-partner, that is Uday. And here the owner is Akshit Shetty, who has filed a complaint at the police. Now the bar and owner restaurant, that is Akshit Shetty, who is 30-year-old, in his complaint said that James and 4 others entered his restaurant, which you can see in the PIP right over here, is that which is situated in Wadi in Seolim post midnight, and picked up with an argument, assaulted him with hard objects. They also abused him, damaged some glasses, broke some objects, and then removed a pistol and fired at his partner, that is Uday. The third accused, Suraj Apu Kumar Singh, a 19-year-old who was also from Karaswada, who was in the process to flee the state, was nabbed at the Bhimim railway station. Now, as per SDPO Jeeva Dalvi, he said the firearm that was used in the incident was a professional pistol, but the owner has failed to produce the legal documents of the same and the ownership documents of this pistol. A round of fired at the complainant's partner, which luckily missed the target, and the police have booked him, the accused, for an attempt to murder case. The police have also seized the pistol and recovered an empty cartridge from the restaurant side and a magazine with 4 live rounds. The police are investigating this case. This is Clinton D'Souza with Prasad Poji for Herald. The Goa government has turned down the centre's proposal to establish a tiger reserve in and around the Made-Kotigaon protected areas. The State Wildlife Board, SWB, made the decision during its recent meeting. Chief Minister Dr. Pramod Sawant stated that Goa does not meet the criteria set by the National Tiger Conservation Authority (NTCA) for a tiger reserve. As a result, there is no scope for declaring a tiger reserve in Goa. The government has already submitted an affidavit in this regard to the High Court, outlining their position on the matter. Goans and environmentalists have strongly condemned the Chief Minister's decision and reacted to the decision. Watch. वयल्यान मुद्दम करपाक जाय. बारीक स्टेट आसा न्हू थंयसर हे जे इतके वायल्ड लायफ आसा ना त्याचे प्रोटेक्शना खातीर जितके शक्य आसा तितके प्रयत्न करपाक जाय एक. आणि जर स्टेट बारीक आसा म्हणूनच जर तुम्ही जर सगळे जर प्रोटेक्शना खातीर करता स्टेटीच्या किंवा आनी कितें तर इतक्यो मायनी कित्याक सुरू करपाक दितात तुमी. सारखे सारखे. सो जवळ जवळ एकूण 186 स्क्वेअर किलोमीटर हे मायनिंग लिजाच्या अंडर आसा. कळ्ळें न्हू. हे इतकी मोठ्या प्रमाणात इल्ल्याशा गोंयान तुम्ही मायनिंग कित्याक दितात ते कमी करा ना. सारखे सारखे. कळ्ळें न्हू. त्यामुळे वायल्ड लायफाक आणि एरियेक काय संबंध ना. जितकी ल्हान आसा तितके प्रोटेक्शन करप. जशे ल्हान भुरग्याची काळजी घेता आमी तशी ल्हान स्टेटीची काळजी घेवप आणि तांकां तो 10 स्क्वेअर किलोमिटरची एरिया आसा
वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन आणि टायगर रिझर्व जो आसा न्हय ताका 10 स्क्वेअर किलोमिटरची एरिया जाय पडटा मुवमेंटा खातीर कळ्ळें टायगराक तितकी आमच्या कडेन आसा न्हू. Under the Constitution of India, Article 48 and Article 51, it is the bounden duty of every citizen and state of Indian Union to protect, improve upon the wildlife, ecology, environment of the area. But in Goa, since last few years, one can clearly see a massive destruction and deforestation is rampantly going on, and all this will have a very serious implication on the present and the future of the state. Yesterday in Goa State Wildlife Advisory Board, the chairman along with the forest minister has taken the decision that it is not feasible for the Goa government to notify Mahadai as tiger reserve. Actually, this decision of Goa government is indeed very misfortunate for the state of the Goa, when it is clearly indicated the presence of the tiger in Mahadai Wildlife Sanctuary. It is the duty of the government to protect and conserve the wildcat. However, since 2009 to 2020, one can clearly see that almost 5 tigers were killed in the Goa. Presently, the forest of the Mahadai Wildlife Sanctuary is facing lot of problems. आमी ते फुडें घेवन येतात तेका सावथाच्या लोकांक हांव उलो मारता जहोच तुमी विर्दी येयल्ली आनी विर्दीन आमकां पळय सपोर्ट केल्लो आनी जहोच ओपिनियन पोलाक आमी गोंया राखून दवरला हे आतां गोंयकार गोंया म्हणटात पूण जो सावथाचो लोक नासलो जाल्यार आयज गोंय महाराष्ट्राक वयता तो तेका लागून एक विनंती म्हणून हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट मागता सावथाक दियात आवाज आनी आमची म्हादय सांबाळात. हें उदक आमकांच न्हू आयज आहा आमी फाल्यां ना फुडें फ्युचराक ह्या भुरग्यांक तुमच्या भुरग्यांक जर तर तुमकां खरी म्हादय वाचोवंक जाय आसली, जर तर तुमकां इकॉलॉजी सगळी सांबाळपाची आसली, वेस्टर्न घाट सांबाळपाचो आसलो, एनवायरमेंट सांबाळपाचें असलें जाल्यार राजन बाब केरकाराक तुमी कित्याक काडलो? तुमी सगळे पपेट घातल्या. आयज तुमी उलयता, चीफ मिनिस्टर उलयता आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर तेच तुमचे खरें सडटा. कारण कितें? हेजो कोणाक फायदो आहा? गोंयकारांक फायदो काय तांकां फायदो आहा? सरकाराक फायदो आहा? सरकाराक जे मिनिस्टर मारले तांकां फायदो आहा? हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकारान विचारूंक जाय. आयज मुख्यमंत्री जे आसा ते मालून जाला काय कितें दोन तोंडाचे? एक उलयता 2020 परते तुमी आतां उलयता खंय कितें करता? देवेंद्र कामकर फॉर हेरल्ड टीवी. In a recent development, 10 anti-coal activists who were charged by the Goa police for their participation in the historic Shandor midnight protest will now face trial. The Court of Judicial Magistrate First Class in Margao rejected their plea for discharge, leading them to challenge the court's decision in a higher court. When Team Herald tried to speak to the coal activists, they stated that they will speak only after consulting their lawyer, as they are advised not to speak on the matter. रिजेक्ट जालें कारण आमकां खबर आसलें तें जातलेंच म्हणून. तशें आसता हातूंत जेन्ना कोणाला पॉलिटिकल तेंचो ह्या हेतू जेन्ना पळयतकीर कळटाच. त्या मोमेंटाचेर म्हजे स्वताचे 3 केसी आसात. म्हणजे एक केसी भितर आमी 10 जाण आसात, एक केसी 8 आनी करीब 5. आनीक सतत आमकां सतोवपाचो सरकाराचो नाहक प्रयत्न आसाच. आनीक आमची जी लढाई कायद्याचेर आमकां पुराय विश्वास आसा, न्यायपालिकेचेर विश्वास आसा. आनी हो देश संविधानाचेर चलता, हुकुमशाहीचेर चलना. आनी ह्या देशाचेर विश्वास आसा, लोकांचेर विश्वास आसा, न्यायपालिकेचेर विश्वास आसाच आसा. मुखाली जी कायदेशीर लढाई आहा ती आमी लढटलेच. पण एक हेतूंतल्यान एक सरकाराक आमी शिटकावन दिवपाक सोदतात की तुमी कितलोय जरी प्रयत्न केलो, कितलोय आमकां सतोवपाचो प्रयत्न केलो, कितलोय तुमी आमी साल्वार जावपाचे केसींतल्यान तुमी परत हाडून जर दवरले ट्रॅकार जाल्यार आमी भिवचे नात. हाचेर एक तुमकां मुद्दम एक उदाहरण दिता. पयर जी 1.5-2 वर्सां फाटीं अंगणवाडीची जी हे जाल्ली केस जाल्ली, म्हणजे अंगणवाडीक आमी गेल्ले, त्या स्ट्रायकाक गेले, आमकां पुलिसांनी धरून व्हेल्लो 10 जाणांक. थंय आमी पेडणे व्हेलो, पेडणेसान म्हापशी व्हेलो, म्हापशीसान पेडणे व्हेलो. आनी आमकां त्या दीस एश्युरन्स दिल्लें, दिगंबर कामत ओपोजिशन लिडर आहलो, एश्युरन्स दिल्लें सरकारान केसी जावची ना, कांय जावची ना, कांय जावचें ना. आज डायरेक्ट दिगंबर कामत त्या सायडीन आसा, बाकीचे संकल्प म्हणून सगळे त्या सायडीन आसात. आनी आमकां आमच्यो ज्यो 1.5 वर्सां फाटीं ज्यो केसी जाल्ल्यो त्यो केसी परत रजिस्टर केल्या. आनी ती केस काल आसली, काल त्या केसीक वचपा आसली. आमकां अजून ते पर्यंत नोटीस आयली ना. पूण हांव एक मुद्दाम सांगता गोंयच्या लोकांक, जे भुरगे आवाज करतात, खास करून एक्टिविस्ट आसत, NGO आसत,
तांकां दबोवपाचो हो सरकार प्रयत्न करता, जाणे करून तेमी उलोवची न्ही आनी तांकां जाय त्या पद्दतीन हें सगळें करपाक. आमी जो पर्यंत स्वास आसा तो पर्यंत आमी शेवट पर्यंत लडटले. ही म्हादयची लढाई आसत, डबल ट्रॅकिंगाची लढाई आसत, कोळशाची लढाई आसत, प्रत्येक लढाईक आमी लडटले. आमी कायद्याच्या ज्या वेळाचेर दाट जोडपाक त्या कायद्याचे दाट जोडचे न्याय आमकां निश्चित मेळटलो. आमी 10 जाण चांदर केसी लागून जेन्ना आमी कोर्टां आहाय आनी कोर्टां आमी डिस्चार्ज पेटिशन घायिल्लें, सो आमगेलें तें काल कोर्टान आमगेलें रिजेक्ट केलां. आतां रिजेक्ट केलें म्हणटरी आमच्यान कांय म्हणना, आमी कोर्टाक वो कायद्याक मान दिवपा जायो. बट हेजेर आमगे केस ना काबार जालें ना, हेजेर केस काबार जालें ना, हें आतां मुखार वयतलें. आनी म्हाका दिसता आतां आमकां एक चान्स पडलो, वो आमगे लॉयरांकूय एक चान्स पडलो. आतां केस सारकी उक्तेपणीन सोत कितें आनी कात तें फट खूंय लिपलो आहाय, कोण फट मारलो आहाय, हें उक्ताडा येतलें. आतां हांव इतलें मागोता, जेन्ना चांदर ही हिस्टॉरिकल नायट जी पड जाली म्हणटाय तेतूं सगट गोंयची जनतेक खबर आहा थिंगा कितलो लोक आहलो तो आनी कोण कोण आहलोले ते. बट म्हाका कितेंशें हेंच दिसता, मायना कुर्तोरी पुलिसीचें आमी 10 जाण वडकी जाले रे तुमगेले, हितू आमी तुमगे मोगा जाले आनी हेरां आहाय ते सगळे तुमगे रागा जाले. आमी तुमचें कांय ना, कितें आनी कात आहा तें कायदो तें सांगतलें. दुसरो देवूय आहा तोय आमच्या वाटेन न्हीद करतलो ही खात्री आहा आमकां. इतल्यान केस्तांव काबार जालो ना, आमगे चळवळ चालू दवरतले. आमगे कितें आमगे गोंयचे पासत जें कितें करूं जाता तें आमी करतले. दुसरे एक्टिविस्ट आहाय ते पासून म्हणटाय आमगे चळवळ चालू दवरया. जे कायद्या कितें आहा तो कायदो करतलो, सत कितें आहा तें देव चोयतलो. आनी दुसरें गोंयच जनता जाणा खूंय कोण कितें केलो आहा, कोण खूंय उदकां आहा आनी कोण जमनीचें आहा तो. हें आतां थोड्याशा तेंपांनी खोटोलें. हांव इतलें मागोता जनते कडेन पॅनीक जावपाक गरज ना. आमी 10 जाण एकू जाय. दुसरे केसीक आनिकूय भाव आहाय आमगेले सेम रेल्वेचे केसी लागून, पण पॅनीक जावपाक गरज ना. स्वता तीन देव आहा आनी सदां उक्ताडा येतलें. देव बरें करूं. Bureau Report, Herald TV. Several natural springs are found in Goa. Pomurba Spring is one of the beautiful and medicinal springs of Goa. Loads of people choose this spring as an outing and picnic spot, especially during the monsoon. The locals of Pomurba have appealed to the people to visit this spring instead of crowding the waterfalls and risking their lives. They further requested people to come and enjoy the location without making any nuisance. ही आमची धर अशी आसा की ती केन्नाच स्टॉप जायना. म्हणजे तिजें उदक केन्नाच आयजून पासून तरी म्हाका खबर ना की हे झरीचें उदक केन्नाच बंद जाल्लें. ही झरीचें उदक इतलें बरें की आदले जाणटे पासून हांगासर कोण कोण आसा ते खारें उदक न्हावन जाल्या उपरांत हांगासर परत न्हावपाक येता. कित्याक तांकां खबर आसा हें उदक कितलें वखदी पळय तें. आनी असो जायतो लोक जाणटे तशे न्हू खूब पयशिल्ल्या पासून लोक येता न्हावपाक येता. आनी हांगासरले जे लोक आसा ठरावीक लोक आसा ते उदक पिवपाक पासून तेजो वापर करता. घरान नळ आसा खरो, परंतु नळाच्या पेक्षा हे उदक ते व्हरून बाटल्यांनी भरून जाय तशें आपल्याक दवरता, घरान पासून दवरता आनी ते हेच उदक पियेता. आनी हांगा जायते लोक न्हावपाक येता. हांव म्हणटा लोकां कडेन मागता कितें जे आतां लोक आमचे धबधब्याचेर वयता आनी थंय आपलो जीव वगडायता, ते धबधब्याचेर इतलो पयस तितलो खर्च करून वयच्या पेक्षा तेंच्यांनी आमचे झरीर हांगासर येवन हे वखदी उदक जे आसा तें उदक न्हावन ते उदकाचो आस्वाद घेवन तेंच्यांनी अशें हांगासर मजा करची. पूण अशी कितें करचें न्हू, परंतु हांगा येवन तेंच्यांनी जर तांकां कोणूच कांय तसो हें करपाचो ना की हांगा येयले बाबा सुशेगाद न्हाले आनी आपले जे कितें आसा हांगा खाल्ले जेयले आनी आपल्या घरा सुशेगाद वचून करता. हे झरीर येयल्लो असो कोण आमी जर केन्ना आयकोना की हांगा बुडोवन जावं बुडकळोन असो कोण मेला असो. पूण कांय ना, हांगासर सुशेगाद तेंच्यांनी येवन बसोन सुशेगाद मजा करून सकाळी येवन सांजे पासून वचपाक जाता. आनी लायटीचोय बंदोबस्त हांगा लेट जाली पासून जाल्यार बसपाक जाता. पूण नाका जाल्ली चवनासपणां हे अशी कितें बाटले बिटले फोडपाचो तो प्रसंग तेंच्यांनी टाळचो. आनी हांगासर ह्या उदकाचो तेंच्यांनी जाता तितलो बरो वखदी उदकाचो तेंच्यांनी लाभ घेवचो. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. Public transport and its services in the state is a topic that is always discussed. Many demand better services while some speak on the costing. Today, Team Herald spoke to several people across the state to know what do they think about the public transportation in Goa during peak hours.
and whether they are satisfied with the public transport facilities in the state, and if passengers get public transport, especially during the peak hours and post 7 in the evening. खरें जर पळोवंक गेलें न्ही जाल्यार गोंयच्या सरकाराची एक जबाबदारी आसली की गोंयांत जे सगळे आमचे पब्लीक सेक्टर जो आसा बसींचो तो वेवस्थीत आसना, कारण लोकांक ताचो बरो प्रॉब्लम क्रिएट जाता आनी इतलो क्रिएट प्रॉब्लम जाता की लोकांक प्रवास करता आसतना इतले लोक कांटाळतात की ते ह्या पब्लीक सेक्टराचेर सॅटिस्फाय ना. खरें तुमी जे कितें म्हणटात पळय आफ्टर 7 to 8 वर रातच्या उपरांत गोवा सरकारान हाची दखल घेवंक जाय. मुख्यमंत्र्यान विशेश करून हेची दखल घेवंक जाय गोंयच्या की 7:30च्या उपरांत गोंयांत काम करणारे लोक बरे आसात, तांकां 7:30 आनी विशेष करून जे ल्हान ल्हान शॉपांनी बायलां चेडवां अशीं काम करतात ती रातच्या 8 सुट्टात, बट तांकां घरा कडेन वता आसतना तो प्रॉब्लम जाता 7-8च्या उपरांत. Transport system during peak hours or regular time, it should be streamlined by the government and the transport department, because they have given a guidance, they have given the permit to run on certain routes, but due to the inability of these private players, which is coming from a long time now, government has stepped in recently in 1980s, but before that there are private players who were playing the buses, and still now they are playing the buses. So streamlining, first and foremost, whatever the streamline they have given, the permit they have given, they have to adopt, and they have to transport department should be here and regularize the buses. When the issue is this, if there is no passengers, if there are no customers for the buses, they don't fly. So the timing given for it, they have to adapt by the timing. प्रॉब्लम इतलो आसा हांगा ट्रान्सपोर्ट म्हणजे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा पळय ताका इतलो प्रॉब्लम आसा. सकाळीं 9:30 10 इतली जाली की मागीर कदंबा तुका बिचोले म्हण हांगा वाळपय जावं हेवटेन पेडण्या बिडण्यान वचपाक बसी मेळना कदंबा. प्रायवेट बसी मेळटा पूण त्यो एका 1.5 वरान म्हणजे समज मातशी एका मिनटाक जर चुकली बस 5 सेकंदांक सुद्दां बस चुकली जाल्यार तुका मागीर 1-1.5 वर तुवें तशेंच रावप ना जाल्यार मागीर थंयच्यान म्हापश्या वचप, म्हापशेच्यान फुडली थंय जर बसी बस आसा जाल्यार ती धरपाची तुवें. तशेंच तिळसाना कितें जाता म्हणजे मदल्या टायमाक बसीच ना. 3 मागीर सुरू जाता कदंबा आनी ताजे उपरांत मागीर 1-1.5 वरान 2 वरांनी बी अश्यो बसी सुरू जाता. सांजच्यो मागीर कितें जाता 5 सुरू जाता पळय त्यो मागीर सादारण 70 बी ते सायडीन वाळपय वचपाक ज्यो बसी आसा त्यो 6:30 मेरेन आसा, 6 मेरेन आसा. ताजे उपरांत बद्द तुका 8:10 बस हें सुट्टा आनी ती 8:10ची बस 8:05 5 मिनटां बेगीन ती चुकली जाल्यार तुका 8:20 बी आसा पळय ती बस तुका धरची पडटा. ती चुकली जाल्यार मागीर तूं उरलो पडलें मागीर तुवें खंयचे तरी प्रायवेट कितें तरी वेवस्था करप आनी वचप. आनी प्रायवेट ज्यो बसी आसा त्यो 1-1.5 वरान कश्यो आसा आनी त्यो मागीर 8 उपरांत म्हणजे 8 जाली म्हणटकीर मागीर तेय बसी मेळना आनी 8 आसा ती बी म्हापश्यां आसा. And I feel that in Goa there has been a very high demand of public transport like buses, rickshaws or any other forms. So I feel that it's been sometimes like the transport people they make the things very overcrowded. Like if you go in bus, they will fill the bus until the full gets in. People get crushed inside, like they don't get, even if you are senior citizens or even old woman or old person or even younger child, they will try to fill the bus and make it full, and it gets so congested and unhygienic inside. And even during the monsoon time, the people come in the bus and like it's fully wet or unhygienic, or even there has been holes in the bus like which get leakage. And also people have faced many problems, like there are people coming, they rush, they fight, or they just consume some tobacco or some other items, or even people sit in the not seat which they belong and which belong to other people. Transport, as it was asked to me, is like not satisfactory. Now when I reach to the bus stand, after 2:30 the buses are completely down, and at the correct time when I need to reach home, that time we do not get home at the correct time, and all the other schedules are just gone. We can't concentrate properly on the things that we do. By the time we reach home, we are tired. In a shocking incident at Morley village in Satari, a massive mango tree came crashing down on a house, resulting in significant damage. Miraculously, no casualties were reported.
Although the occupants of the house were inside while it happened, the tree came crashing down due to heavy rains and strong winds. The total estimated damage to the house is reported to be approximately 15 lakhs. In a shocking incident at Molle village in Satari, a massive mango tree came crashing down onto a house, resulting in significant damage. Miraculously, no casualties were reported, although the occupants of the house were inside while it happened. The tree came crashing down due to heavy rains and strong winds. The total estimated damage to the house are reported to be approximately Rs 15 lakh. शुक्रार दीस 2:45 सुमार वारो येयलो व्हडलो आनी आमचे सगळे मजार पडले आंबो सगळो पडलो घराचेर सगळे डॅमेज जाले तेन्ना आमकां सगळे कमीत कमी एक 10-12 लाख तरी लॉस जाले आमची भुरगीं घरान आसली ती बरे अशें वाचली थोड्याचे नळे पडले भुरग्यांचेर बायल आमची भितर आसली आयदनां धुवची अचानक गेली भुरग्यांक घेवन हांव हांगा भायर आसलो आई तेवटेन आयदनां घासी एटलीस्ट आमकां खूब डॅमेज जाले झाडां पडली नळे पडले आणि सगळे लॉस जाले. गव्हर्नमेंटा कडल्यान कोण येवन पळोवन बीन गेला? गव्हर्नमेंटा वचून ते तलाठी बी येयल्ले तेंच्यांनी आमचे सगळे रिपोर्ट बी घेवन गेल्या सगळे बरोवन दिला तेंकां तेंच्यांनी सर्वे करून गेले हांगासून. आणि हो जो इन्सिडंट घडला हाच्या बाबतीन तुमकां आतां कोणी सध्या मदत बीन केला? मदत म्हणजे आमकां भाभी म्हणटा बाबाची युविया राणे तेणी आमकां थोडी मदत केल्या कितें हांव खूब उपकार मानता कित्याक फुडाकार आमचे सरपंच पंचांनी सुद्दां आमकां फुडाकार घेवन तेंचे कडेन व्हरान त्यांची आमकां मदत मेळोवन दिल्लेली आहा सध्या काल वतना आमी हाडली तेंच्या कडसून तेणे सांगले आमकां बाबीन की तूं भियो नाका आमी फुडें तुमचो धाडलेले आहा आमले जरा तलाटेक सगळे रिपोर्ट सुद्दां सांगलेलो आहा तेन्ना तूं काय भिवपाची गरज ना. कितें जालें तूं आसली ते दीस? मी हाडलो सून म्हाजी फाटल्यान आयदनां घाशी मी म्हाज्या वाटेन ह्या वाटेन घाशी आनी कळाक जालो आतां तिणी आयकला सुनीन म्हाका मी काय आयकंक ना आणि भुरगें खंय आसत म्हणून आतां बेगीक ती आयदनां सांडल्यान आनी धांवन येयला घरान येयला ती सपार बसली भुरगीं तांकां बेगी भायर काडली तेणी भायर काडली आनी कळाक जाला आनी मी आयदनां आरमारेर दवरता थंय आहा घो जाला आनी खळा करून नळे सगळे गेले ना चुकताना सबन घराचेच पडलं ना एक नळ गावांक ना आमकां सगळं पडला. आता हे जे मदेर आणि नळे आहा ते सगळे फुकट गेले न्ही? फुकट गेले हो. दुसरे घालचे पडटले? दुसरे सगळा दुसरा करचा पडटालो न्याय. आता सध्या तुम्ही खंय रावतात? ह्या घरान रावता हांगा गांवाच्या घरान सध्या आमगे रावता आमी शेजार तेंचे घर आहा म्हणटवर आमकां तितकेच आमचे बरे पडले जाल्यार आमी आतां खंय रावतले आसले हेजे व्हडले हे जावन. सध्या आता तुमच्या आता कापेत घातला तितून उदीक येता भितर? उदक पयलीं येत पण आता ते आमचे हेंच्यांनी पंचांनी मातशें एडजस्ट करून थोड्यांनी ते भायर काडपाचो प्रयत्न केला. Devendra Gaonkar for Herald TV. The Holy Cross in Giri, which was temporarily relocated to a field during road widening work for the Mapsa Giri Highway 3 years ago, is in dire need of urgent restoration. Despite promises of relocation and restoration, authorities have failed to respond to the pleas of locals, leaving them disappointed and unable to offer prayers at the revered site. Locals have requested the authorities to immediately restore the cross. तेन्ना ते ब्रिज जाताले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले हो ब्रिज काडून सायडीक दवरलेलो आनी हांगा परतून हाडटले. तेन्ना जयेश सर तेन्ना तो MLA आसलो आनी पंचायतू हांगाची गिरीची हांगा आहली आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लो की तिनी देवस्थानाक ह्या खुर्साक आनी त्या खुर्साक तेका भितर हाडून आमी हें करतले. पूण आयज 3 वर्सां जाल्ली आहा nothing is done about this thing and everyone who pass by ते विचारतात अरे बाबा कितें जाला तर आयज अशी हे दूख पडटा की येतो व्हडलो पुलीस घेवन ताका डिसरिस्पेक्ट केला तुका पयशे जाल्यार सायडीक उडयला आनी म्हाका अशें दिसता की तें सारकें न्हू अशें की तर आमचो केदार नायक आतां न्यू MLA ताका एक आमची एक रिक्वेस्ट की हो देवाचें तें आनी तो ताका तेजी प्लीज जी प्रॉमीस केल्ली ती तो पंचायत where they had promised us that they would give the right place for the cross. So now this cross is in a I don't know what state. So लोक हांगा मागोंक येता हे येता ताका फुलां घालता तेजी फॅमिली आहा तेजो मेलेलो जो दीस करूंक सोदता जाल्यार हें सारकें न्हू. हांगा कशें तें वालोर ना न्हू जे देवाक एक कडेन धरता पळय ताका वालोर आसता त्याच प्लेसीकूय वालोर आसूंक जाय. जेन्ना हो रोड वायडींग जाल्लो तेन्ना
तो पुलीस आमकां काडूंक लायलो पूण हांवें काडनासतना हांवें तांकां काडूंक लायलो तेमी काडलो आनी बद्दक जाग्यार उडयलो आनी तो आयज पर्यंत तेच जाग्यार आहा 3 वर्सां जालीं MLA आहलो जयेश साळगांवकार तेणें प्रॉमीस केल्लें आपूण करून दिता म्हणून आजून पर्यंत कांय खबर ना तेजे उपरांत हांव केदार नायक आहा तेणें येवन प्रॉमीस केलें की हो पुलीस परतून करून दितलो म्हणून पूण तेजेय कांय खबर ना हांव नको कितें चलता तें तरी पूण हांव पंचायतीन गेलो पंचायतीन सगळे मेंबरांक आनी सगळे सरपंचाक देखून सांगलें तेमी म्हाका हें दिलें की आमी करून दिता म्हणून तरी पूण आयज पर्यंत तेमी कांयच करूंक ना पुलीस थिंगा हें हितून हें जाता आनी सगळे लोक आमकां विचारता हें कितें करतात काय म्हणून तुमी हांगा लोक फाटीं फुडें जाता लोक येता ताका जेले बेले घालपाक वाती पेटोवपाक कोण रोजार बी करूंक लोक पळोवनूच हें जावन फाटीं फुडें जाता आनी परतून वयता आतां कोणें कितें करपाक आमकां कांयच समजना हें Prakash Gadekar for Herald TV. The Indian Meteorological Department IMD in Goa has issued a weather forecast predicting heavy rainfall in the north and south districts of the state. Moderate to heavy rain is predicted at most places in both districts, with an orange alert highlighting the likelihood of heavy rainfall at a few places and very heavy rainfall at isolated locations. Heavy rainfall is expected in north and south Goa. The IMD issued an orange alert for Goa for Thursday. The forecast further revealed that on 14th and 17th July, moderate rain is likely at most places with heavy rainfall expected at isolated spots in North Goa and South Goa districts. In the following days, 15th, 16th and 18th and 19th July, light to moderate rain is expected to occur in most places across both the districts. The forecast highlights significant synoptic features including a persistent cyclonic circulation over west central and adjoining southwest Bay of Bengal, as well as an offshore through off the South Maharashtra to Kerala coast. Sagun Gowde for Herald TV. And in football, Navali Sporting had to work hard to defeat Kandali Sports Club 4-2 in a penalty shootout to secure their place in the finals of the Jaju Memorial Trophy tournament. The tournament was organized by Young Strikers Benauli and took place at St. John the Baptist grounds in Dando, Benauli. Navali Sporting defeated Kandoli Sports Club 4-2 in a penalty shootout to secure their place in the finals of the Jaju Memorial Trophy tournament. Goalkeeper Jeet Gupta was a standout performer for Navali once again. He made several impressive saves during regulation time and blocked 2 penalty kicks in the thrilling shootout. Navali started the match slowly and struggled to create any attacking opportunities. Kandoli, on the other hand, focused on their defensive game. The best chance of the first half came when Kandoli's Bhavesh Chodolkar sent the ball high over the crossbar. In the second half, Navali improved their performance. Clinton Nyasa and Joycelyn Coutinho combined well to set up Wesley Gomes in the 43rd minute, but Gomes missed the target with his shot. Kandoli responded with Anton D'Souza receiving a pass from Aniket Naik, but Jeet Gupta managed to get a hand on the shot which hit the post and went out of the corner. In the final quarter of the match, Kandoli constantly attacked the Navali goalkeeper, but Jeet Gupta continued his excellent performance, saving a close range shot from Rajat Choplekar in the 61st minute and pushing out Chetan Dabholkar on target just a minute later. In the thrilling penalty shootout, Navali emerged victorious. Wellington Silva, Rowan Pereira, Nash Pereira and Terence Miranda all scored for Navali, while Clinton Nyasa missed his shot. For Kandoli, Aniket Naik, Aman Guvekar found the back of the net, but Akash Banalkar shot over the crossbar. Sailesh Bakar and Satya Jotkar were superbly saved by Jeet Gupta, securing Navali's spot in the final. Inasa Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.